A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Friday, April the 21st, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga. And tonight on Live Talk, we're discussing about the demonstration at the Zimbabwe Embassy in Washington today by the Main Citizens Coalition for Change, popularly known as CCC. But before we delve deep into today's discussion, let us take you to Sudan, where a 3-day ceasefire for the Eid al-Fitr holiday has failed to transpire, as the World Health Organization reported that nearly a week of violence has killed more than 400 people. David Doyle gives us this report. The first day of Eid al-Fitr was marked by gunfire ripping through neighborhoods of Sudan's capital Khartoum on Friday. UN Secretary-General Antonio Guterres had attempted to broker a temporary truce over the 3-day Muslim holiday. This ceasefire is absolutely crucial at the present moment. But unabated fighting has undermined those efforts and left hundreds dead. Footage released by the military showed army troops brandishing semi-automatic weapons in the north of the capital. Witnesses said soldiers and gunmen from the paramilitary Rapid Support Forces shot at each other in the north, west and centre of the city, including during the call to prayer. Egyptian hitchhiker Khadija Mansour, who is stranded in Sudan, was among those braving the violence to attend a mosque. I don't know if you can hear it or not, but there's a sound of gunfire on the Eid prayers. A good morning. In a statement, Sudan's de facto leader, General Abdel Fattah al-Burhan, said this year's Eid al-Fitr was taking place as our country has been afflicted with a deep wound. He vowed that we will overcome this tribulation. The conflict between two previously allied leaders of the ruling military junta, Burhan and RSF leader General Mohamed Hamdan Dagalo, has seen hospitals attacked and sent up to 20,000 people fleeing into neighbouring Chad. On Friday, the World Health Organization said at least 413 people had been killed and more than 3,500 injured. UNICEF spokesman James Elder said critical life-saving support was at risk for 50,000 children in a country with one of the worst malnutrition rates in the world. So they're being fed with tubes because that's literally the only way they can be fed. And when the bombing begins or the shelling begins outside a hospital, and when medical staff need to flee, then what? Elder said at least 9 children had been killed and 50 injured. He added that large numbers of people are trapped without access to electricity and terrified as food, water and medicine supplies run low. And now back to our main topic. A handful of CCC supporters converged at the Zimbabwe Embassy in Washington, D.C. today, protesting corruption and human rights violations in Zimbabwe. The group says it wanted to hand a petition to Ambassador Thaddeus Chifamba, but the protesters found all doors at the embassy locked. People who spoke to Studio 7 said they arranged the protest after watching a 4-part documentary series on gold smuggling in Zimbabwe. They want the Zimbabwean president, Emmerson Mnangagwa, to resign since he is linked to the gold smuggling revealed by the Al Jazeera investigative journalist. David Siampondo is a member of the CCC in the United States. Let's hear what he had to say. Pano taungana kana tauya sezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumapato akasiyana-siyana. Vamwe vari kuuya nezvari kumapato ematongerwo enyika sekutaura kwandaita kuti ndiri kubva kuCCC. Tine vamwe vari kubva kune mamwe mapatiziwo akaita sana MDC, tine vamwe vari kubva mudzichechi. Saka tauya kuti tizoratidza kutsutsumwa kwedu maringe nezvakabuda mudocumentary reAl Jazeera, apo tiri kuona kuti nyika iri kupambwa, upfumi hwavo huri kutorwa. Ndosaka tauya sevana veZimbabwe kuti taiwa kwete, dai mambomira zvamuri kuita izvi, zvicherwa zvenyika, upfumi hwenyika ngahuve hunobhenefita uchikwana munhu wese. Pari zvino mawanikwa muchitambirwa here pamuzinda? Kwete, tina kutambirwa, tanga tizviziva hedu kuti vachange vatiza, nokuti mukanonotarisa ikoko suo racho rakatovharwa
havadi kuengagea nesu macitizens kuti tipewo zvichemo zvedu. Tanga tine petition yatanga toda kuvasira, asi sekuona kwamaitawo ipapa muchaona kuti zvinenge zvichatora kunetsa kuti petition iroro riite sei risiwe ipapo, nekuti hakuna aripo vatiza muzinda wacho. Saka hatizivi kuti sezvizvarwa zveZimbabwe tinoenda kupi, tinotaura nevanoti vanomirira Zimbabwe tinovawana ipi. Ndo dambudziko ratasangana naro kunoko, asi hazvitimisi, hazvitikonise kuti tirejiste kana kuti tiratidzire kuti no tiri kutsutsumwa, hatisi kufara neumbavha huri kuitika kumusha. That there was David Siampondo of the CCC speaking today at the Zimbabwe Embassy in Washington, D.C. Another CCC member, Ms. Flora Mukwekwerere, says the government of Zimbabwe is persecuting innocent people like lawmaker Job Sikala, who was arrested on trumped-up charges in June last year. Free Job Sikala, free Wiwa. He has done nothing wrong. He's a political prisoner. Job Sikala should be freed. Ndiri kutaura futi pamusoro pe gold mafia. Mari inofanira kunge ichichengeta nekupa vanagogo vedu mishonga, vabereki vedu, hama dzedu kupa mishonga, asi mari iri kupiwa nevashoma. Ana ambassador at large, ana Hubert Angel, vanhu vamunangagwa vakaiswa kuti vatore mari yenyika only for the elite few, and all of us are suffering. I'm here to protest against that, the looting and plundering of Zimbabwean resources. Munoona chichemo chenyu chichizotambirwa here? Taona pano pamuzinda pakavharwa, zvichafamba sei? Tiri kutarisira kuti zvichazotambirwa. Kana vakasatitambira ticharamba tichingoisa pressure, and we hope other countries vachaederawo their voice vachitibatsirawo kuti tinzwikwe nenyika yese, tiwanewo marights kuZimbabwe, vanhu vave ne-freedom of speech, freedom of expression. That there was opposition CCC member Flora Mukwekwerere speaking at the Washington, D.C. Embassy here. And one other CCC member, Ms. Florence Mija, became very emotional when she narrated what she says was the abuse of opposition activists by the ZANU-PF government. Let's hear from her. Zita rangu ndinonzi Mija. Ndinoda kutaura pamusoro pekuondongwa kwaitwa nyika yemadzibaba, nyika yemadzitateguru. Rusi rugare kugara munyika yevatorwa. Tinotoshuvawo kunga tichigara kunyika kwedu. Asi takambunyikidzwa nekuda kwematongerwo enyika, takanyanya kumanikidzwa zvakanyanya, ndo zvakatipa kuti tinge tichitambura tiri musango. Izvozvi kutaura kwatiri kuita muzuva ranhasi, kune nhau iri kutsviriridza paAl Jazeera yekubiwa nekulutwa kuri kuitwa gold raikwanisa kuchengeta nyika kuti munhu wese agone kufara, agone kudya, upfumi hwenyika hudzokere panzvimbo. Asi zvaramba nekuti everything is being personalized in Zimbabwe. You cannot open your mouth. You cannot say anything. Once you say something, they will follow you. The ZANU-PF mafias will follow you. They will crush you, and they will make sure that you will rot in prison for no reason. There are no human rights in that country. My heart bleeds for my country. My heart is bleeding for my country. I'm asking, I'm pleading with the whole world to see us. We have suffered enough. They are looting, they took everything. They even took my own parents' life. Nekuda kwemusangano kungoti chete vakanga vari veMDC kutadza kugara munyika yandakazvarwa nekuti ndinosapota opposition party, nekuti ndine kodzero dzesarudzo yandinofanira kunga ndichiita, asi ndakambunyikidzwa kusvika pekupedzisira. Handinazo Zimbabwe, musadaro vanhu veZANU-PF, musadaro musangano wevanhu, musadaro. That there was Ms. Florence Mija, very emotional there, speaking earlier at the Zimbabwe Embassy in Washington. Let's take a break. Please stay tuned. Don't go away. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust
in moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And to discuss this issue, we are joined by our guests. We have on the phone with us, all the way from the United Kingdom, Mr. Xavier Zavare, and we also have David Sampondo of CCC, and Mr. Zavare is of ZANU-PF. He'll be with us for a short while as he has an event to attend to. So I'll start off with him. Mr. Zavare, tiri kuona maona apo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuratidza izvo zvakawanikwa zvichiratidzira ikoko kuBritain kwamuri vachiti havasi kufara pamusoro penyaya yezvakabuda pafirimu iri reGold Mafia uyezve vari kuda kuti zvinhu zvigadziriswe. Munoona sei izvi nhasi vari muno muAmerica? Okay, chekutanga, thank you very much for having me. Chekutanga chinonyanyokosha kunzwisisa ndechekuti independence yedu yeZimbabwe yatakawana muna 1980 is irreversible. It's a time yakaitika muhistory isingafe yakagona kuchinjwa. Uye zvakatora kudeuka kweropa remadzisekuru, madzibaba, madzimbuya, vakomana vaning'ina kuti Zimbabwe iwane independence. Zvazvinoreva ndezvekuti sevanhu vane pfungwa dzakakwana, vanorarama, vanonzwisisa nekuziva, tinofanira kuziva kuti zuva iri rakafanana zvichida pamwe kana kuti nezuva remuchato wemunhu kana kuti rezuva rerufu rwemunhu runokosha. Harizi zuva rekuti munhu unounza nhunha dzako dzaunenge uinadzo uku pamusi wezuva rakadaro. Izuva rekuita zvemusi uwoyo. In this instance, izuva rekuti tipemberere kusununguka kwatakawana kubva kucolonialism. Kwete kuti tifurirwe nemarhodesians, kwete tifurirwe nevamwe vachena who are out to undermine our independence. Batai makadaro chatinofanira kutanga kunzwisisa. Chimbobatai makadaro tinzwe vasiya Mpundo, muri kunzwa zviri kutaurwa navaZavare. Hanzi zuva iri reindependence patakaona dzimwe nhengo dzenyu dzichiratidzira kuBritain uyezve nhasi imi muri kuratidzira imo muno muWashington DC. Zvii zvamuri kunyanyo inhuna dzenyu ndedzei uyezve munobvumirana here nezviri kutaurwa navaZavare? Vasiya Mpundo, I'm not sure if we have taurai vatiza dzokai zvenyu kunoku nekuti mambo wapanguva yakawanda anyway. Ndiri kunzwika here? Yeah, taurai yenyu. The last 12 minutes has been about the memory. All right, thank you very much. Zviri kutaurwa nemutaura bvaunonotaura uku zvinongotiratidza isusu kuti Zimbabwe haisati yatombonzwisisa kuti kusununguka chii. Right, so kana tichitaura nezvekusununguka kwenyika isusu tiri kuti vanhu vanakasununguka vane freedom, vanokwanisa kuungana vachiita zvavanokwanisa kuti vaite zviri pamutemo pasina kumbunyikidzwa, pasina kumanikidzwa kana kurohwa, kupondwa kana kutsakatiswa. Izvozvo hazvisi kuitika munyika yokwedu. Ndiri kuda kuvapawo futi dzidziso pakuti yavari kuti independence is not irreversible. Zvinhu zvinotozivikanwa nomunhu wese zvozvozvo kuti our independence will never be reversed, and hakuna pasi rese tenderere panyika dzese dzakarwa hondo dzikawana independence kune kwayakarivheswa. Hakuna. So aya mashoko emunhu asingazivi, mashoko emunhu anenge achida kuvanza zvaanenge achida kuvanza. Zveropa rakadeuka, madzisekuru edu, vanababa vedu, vese madzikoma edu vamwe vacho vakatoenda kuhondo vane ropawo rakadeuka, ende havana kudeura ropa iroro kuti
vanhu vashoma shoma vakwanise kuriritira mhuri dzavo sezvatiri kuona zviri kubuda pagold mafia. Ayo mashoko ataura nemutaura paunonotaura mashoko emunhu ari kuda dzidziso yakakwana kuti kana tichitaura kuti takawana kusununguka, rusununguko ruzere chii? Vanhu vakaenda kuhondo kuti vasunungure nyika, maresources, upfumi hwenyika hunge huchiwanikwa nemunhu wese, kuti kuchipatara kunge kuine mishonga, izvezvi kutaura kuno hakuna. Kuti kuzvikoro kunge kuine vadzidzisi, zvikoro zvakanaka zvakavandudzwa, izvezvi hakuna. Migwagwa inge ichifambika, izvezvi migwagwa yedu madeath trap hakuna. Saka kana vachitaura zvokunzi kuri kuuya maroad kufurwa namaroad api acho avari kutaura? Atiri kuona isusu maroad ari kuuya akaberekwa nezano vachiva gold. Vese vari kutibira gold vamuchaona kuti varungu vari kushandisa varungu, ivava vari kuti hanzi vari kufurira vanhu kuti vatibire. Saka uku kutaura kuri kuitwa nababa avo, kutaura kwomunhu asingazive, asiri kunzwisisa kuti nyika iri kuenda kupi uye zvinhu zvakamira sei. Let's now go back to you, Mr. Zavare. You mentioned that you actually have independence celebrations there in the United Kingdom today. What exactly are you celebrating? Right, nofunga muchandipawo mukana wakareba aiwa taura yenyu kuti ndivadzidzise sezvo vati vari kuda kuti tidzidzisane. Chandoda kuvadzidzisa ndechekuti even their own president Nelson Chamisa on an interview yesterday Namhlanga, he actually acknowledged the freedom in Zimbabwe to a point where he actually insinuated that even their supporters were trying to influence my primary elections. Kureva kuti vane freedom yekuita madiro aJorgina munyika yeZimbabwe yakasunungurwa mushure mehondo yakakundwa vapambe vepfumi neZANU-PF. I need no lessons on that from munhu asingazive izvozvo, asingakoshese izvozvo. Takaungana kudai ndo zvatiri kucelebrate izvozvo, ndo zvatiri kupembedza. Iko zvino tinoziva kuti kana muri muZimbabwe, President Emerson Mnangagwa in the last 4 days only vaopena vavhura zvipatara zviviri muMashonaland West, chimwe kukadoma chimwe kumhondoro chavakavhura nezuro. Migwagwa tiri kuzviziva isusu kuti Beit Bridge to Harare izvozvo we are speaking yakagadzirwa iri kujuwelaizo. The next stage tiri kuenda Chirundu nepamwe chete nekunyamapanda. Saka izvozvo zvinotora kuti kuziva nekunzwisisa nyika haivakwe nemusimwa chete, asi tinoramba tichivaka. Ndosaka tiri kuti tine vision 2030. Vision 2030 ndeyekuti tive ne upper middle income, kureva kuti migwagwa yese inenge yagadzirwa. Handingaudzwe nemunhu weCC inini akapinda mupawa kurana Harare City Council nechitungwiza City Council mvura ichibuda pa30 kumabvuku, asi iko zvine zvakuna. Handingaudzwe zvokunaka kweZimbabwe inini nemunhu weCC akapinda mabhini achitakurwa on a weekly basis kumba kwose, asi iko zvine zvanhu anoshaya pekurasira marara. Since when the City Council yakaenda under the opposition, MDC ichizoita CCC ichiita MDC akawanda. So these people should shut up and learn how to run a country from us vanoziva zvinofanira kunge zvichiitwa muZimbabwe. Kana vasingakwanise kuti joina kuti tivake economy yedu ive an upper middle income by 2030, they should just shut up. Not to pretend kunge vanoziva. As we speak, zvipatara zviri kuiswa mishonga zvishoma nezvishoma. Let's not forget kuti our struggle and our challenge iri kubva pama-sanctions that they called upon kuti auye kunyika. Tinazvo on record their vice president Tendai Biti, tinazvo on record their president Chamisa achiti sunga dozen, sunga 1, sunga dozen. Aisungira ambuya vangu kwa Gutu, aisungira ambuya vangu kumarondera, aisungira ambuya vangu kunyamapanda, kudotito, kuti vasawane mushonga, kuti vasagadzirirwe. So this hypocrisy from these MDC people should stop, from these CC people should stop. That joy in nation development. Let me come in there. Let me come in there. Let me come in there and just go back again to Mr. Siampundo. You're hearing what Mr. Zavare of ZANU-PF is saying. So from now that you went to the embassy and it was locked, you were not able to engage, what's the way forward? Were you able to go to other places? What's the way forward? Right, yeah, way forward, Tinayo, we will keep on knocking at that door until Vavura, Vataura Nesu,
vatambira petition yatinenge tinayo, and tine nzira dzakawanda dzekuti mashoko atinawo asvike kwavari, kusanganisira neipo pano. Right, ndisati ndabata kumwe kwatiri kuenda, ndinoda kuti ndipindure vazavara avo zvishoma, ndichivarangaridza kuti vari kufona, vari kutaura vari kuUK, kuBritain, kuvapambefu vakati pamba. Saka ivo vakabva kuZimbabwe vakaenda kuBritain. Chavari kubata kuBritain kana kuZimbabwe kwakanaka, vari kubatei? Nyika vanoti inovakwa nevana vayo, vada kuvaka paserofoni vari muUK, vari kuda kuivaka chirudzii. Saka tinoona kuti panapa tiri kutotaura nemunhu anenge asiri kunyatsonzwisisa kuti zvakamira sei uye asingazviye zvaari. A person of little knowledge about himself. Mr. Siampondo, let's respect each other. Mr. Siampondo, just hold on. Mr. Zavare, just hold on. I'll let you respond. But Mr. Siampondo, let's not trade barbs unnecessarily. Let's stick to the points. Mr. Zavare, you heard what Mr. Siampondo just said of the CCC, but we'll take out the insults and stick to the point. He has a valid point that if things were so good in Zimbabwe, why are you in the United Kingdom? Right. But just now. Go ahead. All right. Aside from the silly insults that I will ignore. I will also caution you, yes, that you please don't trade insults. Let's go ahead. Thank you. That's okay. My apologies. Migration has always been there. And the migration, migration, in other things. People have always been migrating to UK, America, for education purposes, for self-development, for personal interest. As some people do. It's not an issue that's completely nonsense. Almost every 2-3 months. Because in the capacity to travel, the capacity and zvangofana nemunhu abva kumasvingo achienda kunoshanda kunotito hazvirevo kuti kumusha kwake kumasvingo kwakaipa aiyewo ari kunosvava kunotito ndoarikuda kusvava zvaari kusvava odzokera kumusha kwake achinovaka kumusha kwake. It's freedom of movement yandina. Thank you so much, Mr. Zavare, but let me put you on hold and just take a caller quickly from South Africa. Hello, caller Makadi. Caller vari South Africa, muri kutinzwa here? Tiri kunzwa makadizve. Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani, muri kupi kuSouth Africa? Muri kutaura Evans Moyo. Mukoma Evans, taurai tinzwe, muri kunzwa pane varume panapa veCCC nevezanu PF vari kuwanikwa ivo vachitatsurana panyaya yezviri kuitika munyika yeZimbabwe. Taurai tinzwe. Ini ndingangoti zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvinorwadza chaizvo, zvinhu zvinosiririsa. Kunzwa munhu achiti ZANU-PF yakanaka nezvairi kukonzeresa munyika, mhirizhonga iri kuuraya vana veZimbabwe. Apa ndiyo pati yatinotarisira kuti inofanira kunge ichikoshesa kodzero dzevanhu, sezvo yakamboona kushungurudzwa zvakanyanya kwaitika vanhu vatema muZimbabwe. Toenderawo mberi chiti pasi nevanhu vanoda zveshanduko, pasi pevanhu vanokurudzira democracy, hatisi kubvisa kuti zvinhu zvishange zvakamira zvakadii munyika yeZimbabwe. Saka tine shuviro huru kwazvo kuti mugore rino ra2023 kuchava neshanduko. Ngati ndiwo mashoko angu iwayo. Aiwa, tinotenda caller. Thank you very much there to the caller. You just heard what the caller said, Mr. Zavare. If you can just come in for a few seconds before we give Siampondo the stage. Go ahead. Okay. Atini kutaura zvinhu zvinenge zvisingaexiste. Zimbabwe has got some of the best human rights or pro-human laws. If people didn't know, Zimbabwe has that. To a point where former ambassadors... Let me just come in there and ask you, are they putting those laws into practice is the question.
let me finish explaining. To a point where Ambassador Ketsiona Leng, former ambassador to Zimbabwe from the UK, actually said in her own words, Zimbabweans have never enjoyed, have never had so much freedom in their laws and in their country as even with my European countries. Okay, so tinema freedoms agawanda. Now, the state as a government has to balance protection yema rights of everyone, including the minority as well. Protection in the sure kuti nyika yamanagwa yagavhenwa zviri right. Hapana kunyika kusina kunobvumidzwa chaos. Hakuna kunyika kunobvumidzwa madirativhange mazhoho ayo. Hakuna. Vanhu vesisi vane problem yekuti havadi kuteedzera zvinhu zviri mutemo. Somebody was talking about Job Sikala earlier on. Job Sikala akacommita a criminal offense. Iri pachena inozikanwa kunzi you can't advocate for violence. Zviri against mitemo yedu. Zviri against but mumwe munhu anoda kuti anzi political prison. Aita political prison apapi ari a criminal who has called for criminal activity. Thank you there, Mr. Zavari. Thank you, Mr. Zavari. Thank you so much. Let me get Mr. Siampondo to weigh in. I know one of the issues that was raised at your protest today was the issue of the incarceration of your member and also member of parliament, Job Sikala. What do you say to what Mr. Zavari is just saying from ZANU-PF? Dambudziko randiri kuita nderekuti ndikada kuti nditsanangure zviri kutaurwa naVaZavari, I will be accused of insulting him. Stick to the point. Chagaima points mungoti gaga note we've only got a few minutes left, so choose your words carefully, put across what you mean. Zvavari kutaura kuZimbabwe hazviwaniki. Dai zvanga zviriko vasikala izvezvi vari kutongwa vachibva kumba kana vaine mhaka yavakapara. A bail is it's a human right. You have to be given it. You don't need to struggle with the courts kuti uwane bail. Tine vanhu vakapara mhaka hombe dzemedha dzemarobberies. Izvezvi apa mukatarisa one of the publications irimo, one of the biggest newspapers in Zimbabwe. There are a number of criminals, robbers, and no include occurrence of death by robber who have been let out on bail. Right now, and they are top in the business because they have absconded. But we are talking of an allegation. There is no conviction. And even state yacho, no prosecutor because they are not ready. How many days do they want to read? It's not even there. And but anyway, I think this is Vaskala is a political prisoner. I would want to revert back. Pane zvavataura zvokuti triple C kana kuti opposition yakapinda makanzuru maurban councils moti gaga tasarwa nemaminutes mashomanana ingoti gaga hongu ndangachikumbirawo kuti timboziviswa kuti kumaruwa kunei because ma-RDCs kwacho ZANU-PF is a rural part and what's there in the rural areas maroads hakuna mugwagwa hakuna zvikoro zvemaurban area kwacho kunotorwa neopposition kuri nani by far. Thank you there, Mr. Siampondo. Thank you so much. Unfortunately, I also have to thank Mr. Zavari, Xavier Zavari of ZANU-PF, who's based in the United Kingdom, because that brings us to the end of our program. We would like to thank all our guests, Mr. Siampondo, who's here in Washington, and of course, you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again on Monday. Signing off in Washington, I am Marvelous Mhlanga Nyahuye. Have a very good night, Zimbabwe.